Hello and hi friends, welcome back to KRISHNA'S tutorials. Important MCQs aptitude for study of part 3 ki swagatam. So quote vachesi, rather than just counting the things we do, let us do the things that count. Gaur Gopal Das. So let us get started with question number 1. The writ jurisdiction of Supreme Court with respect to enforcement of fundamental rights. So ikkada స్టేట్మెంట్ అయితే మిస్ అయింది, సో యాడ్ చేసుకోండి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్, నారోవర్ దెన్ ద రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్. సో హైకోర్టు జ్యూరిస్డిక్షన్ పరిధికి ఈక్వల్గా ఉంటుందా అంటే హైకోర్టుకి సుప్రీంకోర్టుకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడంలో రిట్స్ ఇష్యూ చేస్తారు కదా, ఇది రైట్ కాదండి, రిట్. ఓకే, సో ఆ రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టుకి ఈక్వల్గా ఉంటుందా, సుప్రీంకోర్టుకి హైకోర్టు కంటే తక్కువ ఉంటుందా, నారోవర్, ఆర్ సుప్రీంకోర్టుకి ఎక్కువ ఉంటుందా హైకోర్టు కన్నా, ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. సో పై మూడు కూడా బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఒకసారి ఎక్కువ ఒకసారి తక్కువ ఒకసారి ఈక్వల్గా ఉంటుందని ఆప్షన్ నెంబర్ 4లో అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? సో the right answer is option B, narrower than the writ jurisdiction of high court. సో హైకోర్టు రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కంటే సుప్రీంకోర్టు రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ నారోవర్, సో తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకనంటే సుప్రీంకోర్టు ఓన్లీ అండర్ ఆర్టికల్ 32 రిట్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు, 5 types ఆఫ్ రిట్స్. ఓకే, ఆర్టికల్ 32 కింద సుప్రీంకోర్టు 5 types ఆఫ్ రిట్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఎందుకు అనంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్కి, ఓన్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి. అదే అండర్ ఆర్టికల్ 226 హైకోర్టు రిట్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు ఫర్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లీగల్ రైట్స్. సో నేను రిట్స్ మీద 2 parts వీడియోస్ చేశాను. రిట్స్ అంటే ఏంటి, అందులో ఉన్నటువంటి టైప్స్ ఏంటి, ఆర్టికల్స్ ఏంటి, అండ్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీంకోర్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ వీడియో లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, ఇంకా ఎవరైనా చూడనట్లయితే చూడండి. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, హూ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఎంపవర్ ద కోర్ట్స్ అదర్ దెన్ ద సుప్రీం అండ్ హైకోర్ట్స్ టు ఇష్యూ రిట్స్ అండ్ ఆర్డర్ ఫర్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టుకి రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉందని మనకు తెలుసు. సో వేరే కోర్ట్స్, సుప్రీంకోర్టు అండ్ హైకోర్టు కాకుండా మిగతా కోర్ట్స్కి కూడా రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కల్పించే అధికారం ఎవరికి ఉంది అని అంటే ఆప్షన్ ఏ పార్లమెంట్, ఆప్షన్ బి సుప్రీంకోర్ట్, ఆప్షన్ సి ప్రెసిడెంట్, ఆప్షన్ 4 ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో ఆప్షన్ ఏ పార్లమెంట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద క్రైమ్ ఇన్ విచ్ గిల్టీ ఈజ్ పనిష్డ్ విత్ డెత్ పెనాల్టీ. సో డెత్ పెనాల్టీ ఈ కింది వాటిలో ఏ కేసెస్లో ఇవ్వచ్చు అని అంటున్నారు. రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్, మనీ లాండరింగ్ కేసెస్, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసెస్, గ్రీవస్ హర్ట్ కేసెస్. సో ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ, ఆప్షన్ ఏ రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, తెర మీదకి వచ్చింది ఏ కేసులో అంటే బచ్చన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. ఓకే, బచ్చన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ కేసు కూడా గుర్తుంచుకోండి, బచ్చన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. ఓకే, డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్ ఈ యొక్క కేసులోనే ఎవాల్వ్ అయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డాష్ ఇస్ ద ఇంటరాగేషన్ ఆఫ్ ఎ విట్నెస్ కాల్డ్ బై వన్స్ అపోనెంట్, చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్, రీ ఎగ్జామినేషన్, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్, సజెస్టివ్ ఎగ్జామినేషన్. సో వన్స్ అపోనెంట్ అంటున్నారు, సో మీరు గెస్ చేసి కూడా ఆప్షన్ సి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అని టిక్ చేయొచ్చు. అండ్ చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. బైగమీ లాస్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ టు హిందూస్, ముస్లిం, సిఖ్స్, జైన్స్. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, ముస్లిం. సో బైగమీ లా ప్రకారము ఒక్కరిని మాత్రమే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి. మొదటి స్పౌస్ బతికే ఉండగా రెండవ స్పౌస్ని మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు, రెండవ పెళ్ళి అయితే చేసుకోకూడదు అనేది బైగామి చట్టం. సో ముస్లిమ్స్కి ఆ చట్టం అప్లికేబుల్ కాదు. ముస్లిం కెన్ మ్యారీ two spouses. The Muslim can have 2 spouses. I mean it is not a punishable offense under their law. And next question, uniform civil code mentioned in the directive principle of state policy ensures. So option A economic equality, option B national security,
ఆప్షన్ సి నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఆప్షన్ డి సపోర్ట్ ఫర్ వీకర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో option C national integrity is the right answer. And before moving to the next question, let me explain you about who is Hindu. So Hindu అని ఎవరైనా అనొచ్చు అని అంటే, సో హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్, ఓకే, హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ సెక్షన్ 2లో ఇవ్వబడింది హిందూ అంటే ఎవరని చెప్పేసి. సో ఒకసారి ఇక్కడ చదవండి. సో దిస్ యాక్ట్ అప్లైస్ టు ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ ఎ హిందూ బై రిలీజియన్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్ ఆర్ డెవలప్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ వీర, శైవ, లింగాయత్ ఆర్ ఎ ఫాలోవర్ ఆఫ్ బ్రహ్మో, ప్రార్థన, ఆర్య సమాజ్. సో హిందూస్కి అప్లై అవుతుంది. అండ్ టు ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ ఎ బుద్ధిస్ట్, జైన్ ఆర్ సిక్. సో బుద్ధిస్ట్లకి, జైన్లకి, సిక్లకు కూడా హిందూ లా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. వాళ్ళు కూడా హిందూస్గానే పరిగణించబడతారు. ఓకే, ఎవరెవరు? హిందూస్, బుద్ధిస్టు, జైన్స్, సిక్స్, వీళ్ళందరికీ కూడా హిందూ లా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. అండ్ హిందూ లా ఎవరెవరికి అప్లికేబుల్ కాదు అనేది పాయింట్ నెంబర్ సిలో ఉంటుంది చూడండి. To any other person domiciled in the territories to which this act extends who is not a Muslim, Christian, Parsi, Jew. సో ముస్లిం, క్రిస్టియన్, పార్సీ, జూకి హిందూ లా అప్లికేబుల్ కాదు, వారి లా వారికి అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో ఈ షార్ట్ పాయింట్స్ షార్ట్గా గుర్తుంచుకోండి, వీలైతే షార్ట్ నోట్స్లో రాసుకోండి. మేబీ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడగవచ్చు అని నాకు అనిపించింది, అందుకే చెప్తున్నాను. సో ముస్లిం, క్రిస్టియన్, పార్సీ, జూ హిందువులు కాదు, బుద్ధిస్ట్, జైన్, సిక్స్ హిందూసే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్, సో ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 25 and 26, ఆప్షన్ బి 29 and 30, సి 30 and 31, డి 28 and 29. సో ఆప్షన్ బి 29 and 30 is the right answer. Question number 8, defamation involves using a weapon, at least 5 people to be present, a contract, making false statement about someone. సో డిఫామేషన్ అంటే మేకింగ్ ఏ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ సమ్వన్. ఓకే, సో డిఫామేషన్ని తెలుగులో పరువు నష్టం అని చెప్పేసి అనొచ్చు. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 ఇన్ దిస్. సో హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, హూ వాజ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా వెన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిల్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు ద ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. సో పిల్లని మనం ఏ ఆర్టికల్స్ కింద ఫైల్ చేయొచ్చు అండి? సుప్రీంకోర్టులో అండర్ ఆర్టికల్ 32 కింద ఫైల్ చేయొచ్చు, హైకోర్టులో అండర్ ఆర్టికల్ 226 కింద ఫైల్ చేయొచ్చు. సో ఎవరు ఉన్నారు మరి పిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా అని అంటే పిఎన్ భగవతి. నెక్స్ట్, 10th క్వశ్చన్, సెక్షన్ 82 ఆఫ్ ఐపీసీ ప్రొవైడ్స్ దట్ నథింగ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ విచ్ ఈస్ డన్ బై ఎ చైల్డ్ అండర్, సో 6 years of age, 7 years of age, 9 years of age, 10 years of age. సో ఆప్షన్ బి 7 years of age అండి. సో ఈ సెక్షన్ ప్రకారము, సెక్షన్ 82 ఆఫ్ ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ ప్రకారము 7 years లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలు చేసినటువంటి అఫెన్సెస్ కావు, వాళ్ళకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వరు. ఎందుకంటే మనకు మెన్సరియా అనేది అక్కడ ల్యాక్ అవుతుందన్నమాట అని కోర్టు బలంగా నమ్ముతుంది. మెన్సరియా అంటే మెంటల్ ఎలిమెంట్, ఇంటెన్షన్. సో చిన్నపిల్లలకి ఒకరిని హింసించాలనే ఇంటెన్షన్ అయితే ఉండదని కోర్టు నమ్ముతుంది కాబట్టి, చట్టం నమ్ముతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ సెక్షన్ 82 వాజ్ ఇన్సర్టెడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద చిల్డ్రన్ బిలో 7 years of age ఫ్రమ్ ఎనీ అఫెన్సెస్ కమిటెడ్ బై దెమ్. ఓకే, సో సచ్ అఫెన్సెస్ ఆర్ క్రిమినల్ అఫెన్సెస్, రైట్. సో ఎగ్జామ్ రోజు రోజుకి దగ్గర పడుతుంది. సో ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. సో right, so these are the courses that are available on my platform called KRISHNA'S tutorials app. సో అడిషనల్గా 20% డిస్కౌంట్ అయితే అందిస్తున్నాను. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నట్లయితే తీసుకోవచ్చు. ప్రైస్ ఇస్ 250 rupees. ఇఫ్ యూ అప్లై gold 10 you will get it just for 200 rupees. So like similar to this you will get discount for all other courses as well. సో passage based questions for TS law set రీసెంట్గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండి సీరియస్గా టాప్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. అండ్ ఎవరైతే లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ మెగా మాక్ టెస్ట్ సిరీస్లో ఉన్నారో సో వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్స్ ఆల్ ఇన్ దిస్ వీడియో గైస్. కీప్ స్మైలింగ్, హ్యాపీ లెర్నింగ్.